afterwards. Hoş geldin Zengin Hocam. Hoş bulduk Kerimciğim. Hi Hagit, how are you? Good. How are you, Engin? Thank you. Nice to see you. Nice to see you too. Yeah, we are really excited to host you and introduce you to the people. So I hope it will be the people will get like really benefits from your presentation and will make it longer in the future. Absolutely. Yeah, just make a quick introduction and the goal of the webinars, then you can start and introduce yourself as well. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bugün Doktor Hagit'le birlikteyiz. Skolyozla ilgili bir webinarımız olacak. Tabii ülkemizde bu gerçekten insanların eğitimini merakla beklediği ve en nihayetinde tabii çok zor bir durum. Yani bir yakınımızın başına geldiğinde yani hiç kimsenin kendi başına gelmesini istemeyeceği ama bunun da garantisinin olmayacağı zor bir durum. Sonuçta bu tedavi edildiği zaman da insanların hayatlarını değiştirecek bir şey. Çocukların, özellikle gençlerin. O yüzden de çok önemsiyoruz. Biz zaten ekip olarak amacımız ülkemizde hem sağlık biliminin hem de spor biliminin uluslararası seviyede daha ileriye gitmesini sağlamak. Umarım bunun da daha da iyi oluruz. Ben hepinize iyi bir webinar diliyorum. Hayatları değiştirdiğiniz, insanların geleceklerine dokunduğunuz günleriniz olsun mesleklerinizde. Hepinize iyi akşamlar. Kerimciğim şimdiden ağzına sağlık çeviri için. Yes, we can start. Hagit, you can introduce yourself. Okay. One moment. Okay. So, hey, hi everybody. This is really exciting, and it's always when you see such a large number of people interested in helping and treating, it's always a bless. So I thank you for giving your time, 9 p.m. I know it's not easy, and it's summer and families and all of that in the middle of the week, but I hope you're going to enjoy the presentation, learn, and my wish for you is really to get to know each other and maybe come to the coming short course that I'm going to run in Turkey pretty soon, in few months. So let's begin. I am going to share the screen. Hagit, before we start, I will be a translator for today, and I have a request for you. If you can break up a little bit your words, your sentences by like sentence by sentence, so I can translate right after your sentence, because otherwise it's going to be too much. If it's fine for you, okay. Sure. Now, okay. I think there is an option to have, while we're talking, a translation, but I don't know if you guys. No, I will be a translator for right after you. Right. No, usually underneath written, like, and then you don't need to translate. But so I will be a translator for Turkish now. So arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Burada hep beraber olmak çok heyecan verici benim için. Bu kadar insanı bir arada görmek, saat akşam 9, yaz akşamı çok sıcak, kolay değil. Umarım hepiniz keyif alırsınız, umarım bir şeyler öğreniriz. Bu webinarın amacı, hedefi birbirimizi daha iyi tanımak ve daha sonrasında da birkaç ay sonra Türkiye'de gerçekleştireceğimiz şrot terapisi ile ilgili sizlere bilgi vermek ve bu konuda bilinçlendirmek. Umarım güzel bir webinar olur. I want to tell you, I share the screen and I hear you very, very light. I'm not sure why. Sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? Yoksa I'm not sure about. I just asked the audience. They yes, say your voice is okay, but you can make it full screen. Your presentation. Okay. Yes, I'm going to make it full screen. Yeah. Okay. Your sound is clear, no problem. Okay. Good. My sound is clear. Your sound is very light, so I hope I can recognize when you finished your translation.
Okay, I will speak out loud. Okay. Okay. So I want to introduce to you, all of you, a little bit before when and where basically I was connected to the treatment of people, children and adults with scoliosis. Şimdi sizlere nerede ve ne zaman skolyozlu çocuklarla bağlantı kurduğumu anlatacağım. I was working at the Hospital for Special Surgery in Manhattan, New York for about 13 years. Benim cerrahi yapılan bir hastanede çalıştım. Manhattan, New York'ta yaklaşık 30 yıl boyunca çalıştım. And I was working with a very famous surgeon. His name is Dr. Buachi. He is from Ghana, Africa. And you can see him here, also at the operating room. And we were going on missions to South Africa to treat children of all ages into young adult with scoliosis, severe scoliosis. Burada gördüğünüz gibi sol taraftaki beyefendiyle beraber çalışıyormuş. Kendisi Boachi ve çok ünlü bir cerrahmış kendisi ve Ganalıymış. Kendisi sağ tarafta gördüğünüz fotoğrafta beraber odaları ve kendilerinin bir misyonu varmış. Bu misyon da Güney Afrika'daki tüm yaştan çocukların tedavi etmek ve özellikle çok ciddi derecede skolyozu olan yetişkin kızları tedavisini yapmak. As you can see, we used to come there for about 3 weeks, once a year, and go to the villages and screen the children and the people, bending forward and checking their back, whoever had scoliosis. And typically, as you can see, these children, just look at them. When they had this kind of scoliosis, we brought them and we helped them to get a free operation for scoliosis. Bu köylere yılda bir kere, haftada 3 hafta boyunca yılda bir kere gidiliyordu ve burada tüm çocuklara değerlendirmeler, analizler yapılıyordu ve çocukların öne doğru eğilmeleri isteniyordu. Bu öne eğilme sonrasında da sırt bölgelerine bakılıyordu ve skolyozu var mı yok mu anlaşılıyordu. Gördüğünüz gibi tipik olarak da yapılan şey de şu: buradaki çocuklara, skolyozu olan çocuklara bedava bir yardım sağlamak ve onların operasyonlarını bedava gerçekleştirmek. Right. So my passion, my attraction to the work I'm doing now came to me by connecting to this surgeon and observing him and working with the patient with scoliosis in United States and in South Africa. Benim bu işe yapma tutkum ve isteğim, arzum bu sayede oldu. Bu doktorla beraber bağlantı kurmam sayesinde oldu. Bu doktorla çalıştığım zaman onun gözlemlerine baktım ve çalışmalarına baktım. Ve onunla beraber hem Amerika'da hem de Güney Afrika'da neler yapabiliriz, çalışmalar yapabiliriz, onları deneyimledim. And this surgeon also was the president of the Scoliosis Research Society. This is the top society around the world to give guidelines for surgeons, physical therapists, orthotists. This Scoliosis Research Society, I would like each one of you to go online and get familiar with this society. Burada gördüğünüz web sitesi SRS olan bölge Skolyoz Araştırma Derneği ve bu dernek de
doktorlara, fizyoterapistlere ve ortodontistlere rehberler, kılavuzlar düzenliyor. Ve bu konudaki en iyi rehber, en iyi organizasyon. Sizden istediğim internete girmeniz ve bu SRS ile kısaltılması olan Skolyoz Research Society ile ilgili araştırmalar yapmanız ve bu ekibe çalışmalara dahil olmanız. So you can see here some examples of a very severe, you can see a severe scoliosis of 100 degrees. You can see the test when the patient is bending forward and the prominence. You can see here, I just want to point to you some things that we help the patient with. You can see the patient with the halo. Wait, 1 second, something happened here. Okay. Burada bazı çok ciddi skolyoz örneklerini görüyorsunuz. Yani yaklaşık 100 dereceye açılaşmış skolyozlar var. Burada da öne doğru test ederek yapıyoruz ve burada belirgin olan kısımlarına bakıyoruz ve başındaki çukurlarına bakıyoruz. I just don't want this. You didn't draw that? Arkadaşlar yanlışlıkla galiba çizme olmuş onu. I don't want it started to draw something here. Oh, you. Okay. 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 All right. And I need to close this. 1 second. So we will see patient before the operation. We will see how the surgeons are checking elongation of the patient on the left corner to see how much of correction can be given, because elongation is very important for the correction of scoliosis. Burada ameliyata girmeden önce, operasyonlardan önce elongasyonlara bakıyoruz. Elongasyonda sol alt köşede gördüğünüz gibi ne kadar düzeltebiliyoruz. Buna bakıyoruz çünkü bu elongasyon yapılması cerrahinin ne kadar iyi olup olmadığını da belirleyecek. Önemli bir durum. And these are the children walking around the hospital with a halo traction, maybe you're familiar, because of the severe scoliosis. They need few months to be tractioned with weights and lengthen the spine. So when they will have the operation and they will correct the spine, it's not going to be a shock to the system, to prevent spinal shock. Burada gördüğünüz sol taraftaki hollow traksiyon denen, çukur olmasa, çukur traksiyon denen bir traksiyonla beraber çok ciddi derecede skolyozlar bu şekilde birkaç ay boyunca yürütülüyorlar ki yukarıdan traksiyonla birlikte omurgada bir uzama sağlansın ve omurganın düzgünlüğü sağlansın diye. Ve bunu yapmamızın sebebi de hani direkt cerrahiye girip bir cerrahi şoku önlemek. And I was not just me. Usually in the United States, or in Africa, this was over there. But when you are working for educational institute, educational hospital, you as a physical therapist are welcome to observe and just be present during surgery. So I was very lucky to observe many surgeries to correct scoliosis. Bu sadece bende değil, Amerika'nın her tarafında da öyle. Eğer siz araştırma hastanesinde ve eğitim hastanelerindeyseniz ve burada bir fizyoterapist olarak da gidip kendiniz gözlem yapabiliyorsunuz ve hoş karşılanıyorsunuz. Ve ben de bu sayede pek çok ameliyatı gözlemleme şansına sahip oldum. Correct. 1 second. Just want to bring this to the side. This way I will have my cursor and I can point some things. Let's see how much we can do it. Okay. And then after the surgery, you see this boy that I'm hugging here on the left side. This is the same boy lying down just a moment before the operation. You see his prominence. You see the surgery, how the curve is on the left, and then they straighten it. And now you can see him
really 2 days after the surgery, already in recovery mode. Hı hı. Gördüğünüz gibi sol taraftaki çocuk da önceki çocuk da aynı çocuktu. Cerrahiden 2 gün sonraki hali ve o ne kadar belirgin olduğunu gördünüz önceki şeyde açıları gördünüz ve sonra cerrahideki düzeltmeleri ve sonra daha cerrahinin 2. günden itibaren hemen toparlamaya başladı. Eğriliği düzelmeye başladı. And this is just a little nice photo group of the children. Every time I went for 4 years, every year I went on this mission. We treated physical therapists, came and helped the children recuperate from the surgery. This is one group, and this is what started my life in the world of scoliosis. Hı hı. Burada fotoğrafta gördüğünüz grup, biz 4 senedir bu şekilde yapıyoruz. 4 senedir her sene bunu yapıyoruz. Ve burada fizyoterapistlerle beraber ameliyatlara girip ameliyattan sonraki süreçte de beraber koopere olup beraber işbirliği yapıp cerrahlarla beraber çalışıyoruz ve bu grupta hep fizyoterapistleri ekliyorum. Beraber çalışıyoruz. Gördüğünüz fotoğrafta da birkaç meslektaşım var. Okay, so first of all, I always have to say in my presentation, I feel, thank God, I feel very lucky to work with the best people in the world of scoliosis, from surgeons to Christa Schroth, who I met in Germany, Dr. Manuel Rigaud, that educated me to be a teacher for the Schroth method, and other amazing surgeons in the United States, like Dr. Lenke. If anyone will Google his name, you will see his contribution to the world of scoliosis. Allah'a şükürler olsun ki en başta söylemem gerekiyor ki bunları pek dünyanın en güzel, en iyi cerrahlarıyla ve önemli kişileriyle tanıştım bu konuyla ilgili. Özellikle sol taraftaki cerrah, sonraki Christina Schroth, Almanya'da tanışmıştım kendisiyle. Manuel Rigaud, ondan çok fazla eğitim aldım. Amerika'daki bazı cerrahlar ve özellikle Lenke. Lenke'yi de eğer internete yazarsanız kendisinin skolyoza alanında pek çok katkısını, dünyaya katkısını görürsünüz. Çok önemli birisi. Good. I will move this one for a moment here. So basically, after I work at the hospital and I become interested, so I pursue studying the Schroth method, just like you, hopefully to meet you. And I took the Schroth seminar in Germany and the Schroth seminar in Barcelona. And slowly I presented in different conferences and really got blessed to be certified by Dr. Manuel Rigaud to be a Schroth educator. And I got the blessing from Christa Schroth also to become a Schroth educator. And that's how I started my career, educating over 40 Schroth courses till now, more than 300, it's now about 500 physical therapists around the world. And I really love what I do. Wow. These numbers are easy to say. Burada şunu söylemem gerekiyor ki pek çok hastanede ve çalıştıktan sonra skolyoz alanında Schroth'a ilgim başladı. Ve sonrasında da çok değerli kişilerle tanıştım. Umarım sizlerle de burada tanışma fırsatımız olur. Burada Almanya'da yaptığım sertifika programları, Schroth eğitimi, Barcelona'daki eğitimlerden kareler görüyorsunuz. Aynı zamanda verdiğim konferanslar ve şu ana kadar Schroth eğitmenliğini aldım. Diğer cerrahlar ve Schroth tarafından, Leslie Schroth tarafından. Ve bu şekilde kariyerim başladı. Şu ana kadar 40'tan fazla kurs verdim ve 500'den fazla fizyoterapistliğin eğitmenliğini yaptım. Schroth
terapistlik eğitmenliğini yaptım. Good. I own my own education company with Andrea Labelle, and if you go online to this website, Scoliosis and Spine Online Learning, you can educate yourself, many webinars for free, many webinars for little money, but everything about scoliosis, from many surgeons to orthotists to specialized therapists in the world of scoliosis and more. So this is really what I do 24/7 almost. 24 years, right? Burada benim kendi şirketimi görüyorsunuz ve Andelo Bell'le beraber bu web sitesine online girdiğiniz zaman pek çok eğitim göreceksiniz içinde, yüklü eğitimler. Burada ücretsiz eğitimler de var, çok düşük ücretli eğitimler de var ve bazı bedava webinarlar da yüklü ve tamamen skolyoz konusuna özgü eğitimler. Burada yine farklı cerrahların eğitimleri var, farklı bu alanda özelleşmiş terapistlerin eğitimleri var veya ortodontistlerin ve çok daha fazla kişilerin eğitimleri var ve 24 yıldır bu eğitimleri veriyoruz ve bu web sitesi aktif. I know it takes us a little bit long time about the introductory, but I just want you to know, and we finish with this few slides, teaching also scoliosis and spine condition for Pilates instructors. We have a course specific to Pilates instructors, a course specific to yoga teachers, where we teach in 3 days how to, not the short method, we teach about scoliosis and how to modify exercise in the Pilates world and in the yoga world. Aynı zamanda yoga eğitmenlerine ve pilates eğitmenlerine yönelik de farklı kurslarımız var. Bu kurslar 3 günlük kurslar oluyor. Bu kurslarda biz şrot öğretmiyoruz fakat skolyozlu kişilerde pilatesi nasıl modifiye edebilirsiniz skolyozu şeklinde eğitimler veriyoruz bu alana özel olarak. Good. And later you can check about my bio, my clinics, my publication, and we are going to start about scoliosis. Sonrasında benim yayınlarımla ilgili veya biyografimle ilgili de bakabilirsiniz. Şimdi skolyoza yavaş yavaş başlıyoruz. So scoliosis, and I'm going to mention here idiopathic scoliosis, is a scoliosis that the reason for it, the cause for it is unknown, meaning we know different factors that if you have this, you have that. It was found that people with scoliosis have less melatonin, or people with scoliosis are hyperflexible. There are different factors, but right now we cannot say, oh, this is the cause for scoliosis. It is unknown exactly what is the cause. Bugün özellikle idiopatik skolyoz konusunda anlatacağım. Bu skolyoz, bu terim bildiğiniz gibi belli bir sebebi, belli bir nedeni olmayan, nedeni belli olmayan skolyoz çeşidi. Yani herhangi bir aşırı fleksibiliteye veya akciğer problemine bağlı olmadan gelişen, nedeni bilinmeyen, yani bu şu sebepten oluşmuştur denemeyen skolyoz çeşitleri. We do know, because this is the presentation of the patient, that scoliosis is an instability disorder with collapses and contractures. So the spine is not so steady in terms of, it is stable. People with scoliosis can, with 100 degrees, can stand up. But the spine itself, we call it less stable. And there are some contractures that developing during the time. Burada şunu biliyoruz ama skolyozla ilgili, kollapsların ve kontraktürlerin içine karıştığı bir instabilite bozukluğu şeklinde söyleyebiliyoruz. Ve bu ama yani skolyozlu kişiler
stabil değildir diyemiyoruz. O kişiler %100 bir şekilde ayağa kalkıp düz durabilir fakat omurganın stabilitesi azalmıştır diyebiliyoruz. And it was best defined after you can find many definitions for idiopathic scoliosis. But in 2010, Dr. Manuel Rigaud, Theodore Grivas, and Joe O'Brien published in the Scoliosis Journal, which is a free journal, so you can go online, and it's a free journal. I will tell you soon, they describe the best definition for idiopathic scoliosis. Farklı idiopatik skolyoz için tanımlamalar var fakat 2010 yılında Rigaud, Grivas ve O'Brien Skolyoz dergisinde, bu dergide ücretsiz bir dergi, internetten bakabilirsiniz, bir tanımlama yaptılar. And idiopathic scoliosis is a complex of 3-dimension torsion, rotation, deformity of the spine, and the trunk. So you can see the rib cage. So it's not just the spine, the trunk is involved, which appears in apparently healthy children and can progress in relation to multiple factors during any rapid period of growth or later in life. Burada gördüğümüz kompleks şu şekilde: 3 boyutlu omurganın torsiyonel deformitesi ve omurganın ve gövdenin torsiyonel deformitesi. Burada sadece omurgadan değil, gövdeden de bahsediyoruz, gövde de için içinde. Ve bu daha çok sağlıklı çocuklarda görülen ve daha sonraki hayatta hızlı gelişimine neden olabilen farklı faktörlerin de ilişkili olduğu bir durum olarak tanımlanmış. So what really it's a definition, but what to remember from it? It is a 3-dimension. And what are the 3-dimension? The 3-dimension, you can see them here. It's in the sagittal plane, which surprisingly is the first plane that the spine go in a not normal direction. And then it's in the frontal plane, what we are all familiar. And the horizontal plane is a consequences of sagittal and frontal plane combination of how the vertebra look like, which I'll show you later. Wow. Şurada neyi hatırlamamız gerekiyor bu tanımdan? 3 boyutlu bir durum var. Yani ilk olarak sagittal düzlemde bir bozukluk var. Yani ilginç bir şekilde ilk olarak bu düzlemdeki değişiklikleri görüyoruz ve sonrasında da frontal, bildiğimiz gibi frontal düzlemdeki bozukluklar ve horizontal düzlemdeki bozuklukta sagittal ve frontal düzlemin bir arada görüldüğü için horizontal düzlemde olan problemi kastediyoruz. Bunu da zaten şimdi görseller üzerinden anlatacağım. Right. So it's 3-dimension. Sagittal plane is usually first. Then with frontal plane, it causes a torsion, rotation, and that brings the whole trunk to respond to the vertebrae inside the spine. Burada 3 boyutlu bir patern. Genellikle ilk olarak sagittal düzlemde, sonrasında frontal düzlemde ve torsiyon ve rotasyonla birlikte tüm omurganın da, tüm gövdenin de bu omurgaya doğru bir çöküşünü görüyoruz. There are different type of curves, and if you go online, you will find different people, usually surgeon, defining scoliosis a curvature type with some variations. Çok farklı eğrinin tipleri var. İnternete girdiğiniz zaman pek çok farklı cerrah eğrinin tiplerine göre farklı tanımlamalar yapmış. But here is one example where you can see this is a thoracic curvature.
A thoracic curvature means that the apex of the curve, the apex where the curve is most laterally displaced, right here, where the apex of the curve, the vertebra, is in the thoracic region. And the thoracic region is from around T1 or T1 to the T11. T12 will be part of a thoracolumbar curvature. Hı hı. Burada bir örnek de torasik eğrilik. Torasik eğrilikten kastımız şu, eğriliğin apeksinin toraksta olması, yani lateralinin toraksta yer değiştirmiş olması demek. Ve bu eğriliği daha çok T1 ile 11 arası görüyoruz. T1 ile 11. T12'de torakolumbar'deki bir eğriliği kastetmiş oluyor. O yüzden torasik bölgede T1-11'i kastediyoruz. A lumbar curvature is where the apex of the curve will be between L1 to L5. Lumbal bölgede L1 ile L5 arasındaki eğriliği kastediyoruz. Typically, the apex will be at L2 or L3, not below. Tipik olarak gördüğümüz şey de lumbar bölgedeki apex'in L2 veya L3 olması. Yani daha aşağısında olmuyor. You can see here example of a double major, meaning there is a thoracic curve, there is a lumbar curve, and double major will mean that the curve are within 5-degree difference, but not more than that. They are within 5-degree difference. Hı hı. Ve burada gördüğünüz double major, yani iki eğriliğin olduğu torakal ve lumbar bölgede. Burada da gördüğümüz şey şu, iki eğriliğin apexindeki açılar arasında 5 dereceden daha az bir fark olacak. O zaman iki major eğrilik diyebiliyoruz. Yani ses skolyozu. So during the course, during the short course, we are learning how to read X-ray of the spine, how to know exactly what type of curve it is, because each curve type get a specification for treatment differently than others. Hı hı. Kurslarda şunları öğreniyoruz. Short kurslarında, skolyoz kurslarında X-ray'i nasıl iyi okuyabileceğimizi, hangi çeşit eğriliklerin olduğunu, çünkü bu eğriliklerin özelliğine bağlı olarak da tedavi değişebiliyor. Farklı eğriliklerde farklı tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Right. So a little bit, I'm changing a little bit, some myth about scoliosis. Many patients and parents always ask me, is the way my child is sitting or the sports that they're doing, is that can cause scoliosis? And the answer is no. Şimdi bazı skolyozla ilgili mitlerden bahsedeceğim. Çoğu hasta veya anne bana gelip işte oğlum çok uzun süre oturuyor ya da çok uzun süre oturuyorum, bu skolyoza neden olur mu diye soruyorlar. Bunun cevabı hayır. We are talking about idiopathic scoliosis. Idiopathic scoliosis is about 80% of the population having idiopathic scoliosis, the majority having idiopathic scoliosis. That's what we see usually around the clinics. And that is not being caused by any postural behavior of the body. Burada konuştuğumuz şey bizim idiopatik skolyoz. İdiopatik skolyozda, yani klinikte gördüğümüz skolyozların %80'ini oluşturan bir skolyoz. Ve bu skolyoz çeşidi de postürel bir duruma bağlı olarak gelişmiyor. There is functional scoliosis, which you probably learn. Scoliosis from leg discrepancy. Scoliosis from increased muscle mass due to sport. But these scoliosis usually
they are not, first of all, they're not idiopathic, they don't progress the same way, and they are really below, typically below 15 degrees. Burada fonksiyonel skolyozu da görebiliyoruz. Bu fonksiyonel skolyozlarda bacak boyu eşitsizliğine bağlı olabilir ya da bazı sporlara bağlı olarak bir kasın aşırı aktivasyonuna bağlı gelişmiş olabilir. Fakat burada gördüğünüz şey, yani idiopatik skolyozdaki durum biraz daha farklı. Bunların çünkü progresyonları aynı değil, aynı işlemiyor, aynı ilerlemiyor. Farklılıkları var. Right. The functional scoliosis will never progress and will usually don't need even a brace or a surgery because it's a functional scoliosis and we treat it differently than idiopathic scoliosis. Fonksiyonel skolyoz asla progresyona uğramaz, yani ilerlemez. Herhangi bir orteze veya cerrahiye gerek yoktur. O yüzden biz fonksiyonel skolyozu burada hani tedavi ediyoruz şeklinde değil, idiopatiyi anlatacağız. Okay. When there is an idiopathic scoliosis, then there is a very, very well-known vicious cycle, meaning if there is a gene, it's genetic, so there is a gene for scoliosis, 1 or 2, and the gene is turned on during growth usually. İdiopatik skolyozda bizim gördüğümüz bir kısır döngü var. Bu kısır döngüde bir tanesinde genler oluşturuyor. Genlerden bazıları aktif olduğu zaman, bu da özellikle büyüme çağında aktifleşebiliyor. And when the gene, when it turns on, there is a process that starts in the brain, and there are neurological pathways that are obscured by this genetic material, by this, and the spine starts to grow asymmetrically. One side grows more than the other side. Burada şöyle, gen aktifleştiği zaman büyüme çağındayken burada beyinde bir değişiklik oluyor ve bu beyindeki değişiklik nöral yollarla birlikte bazı genetik olarak farklı çalışmasını sağlıyor dokuların ve omurganın bir tarafında diğer tarafına göre daha fazla gelişim oluyor ve asimetri oluşmaya başlıyor. So I'm sorry if I press on this, you cannot see the picture here for some reason, but if you look here in the small picture, you can see this is a vertebra, and one side of the vertebra, the convex side, will grow more than the other side, the concave side. So it's a neurological pathway, autonomic and also central, that the vertebrae gets affected. And generally it starts, the most of idiopathic scoliosis start at age 10 with the peak of growth. Şurada ortada göremiyoruz ama sol taraftaki görselde bir vertebre görüyoruz. Vertebranın konveks tarafı konkav tarafına göre daha büyüyor, daha hızlı büyüyor ve bu da bir asimetriye neden oluyor. Bunun aynı zamanda nörolojik olarak da, yani otonomik ve santral sinir sistemiyle de bu değişikliklere maruz kalıyor. Vertebre etkileniyor ve bu vertebre etkilenimi özellikle büyümenin olduğu yaşta, 10. yaşlarda en yüksek hale geliyor. Right. And once one side of the spine is growing compared to the other one that doesn't get enough stimuli to grow, then we're getting a vertebrae that looks like a wedge. Bir taraftaki omurga daha büyürken diğer taraftaki daha büyüyemediği zaman, yani daha az stimülasyona, uyarılara bağlı olarak büyüyemediği zaman
burada gördüğünüz gibi bir açılaşma oluşuyor. And when we have wedging, there's going to be compression on the left side here and traction on the right side. Burada açılaşma olduğu zaman sol taraftaki vertebralarda, sol bölgede kompresyon oluyor, sağ tarafta da bir traksiyon oluyor. On a body of children that are growing on the spine, on the vertebrae, there are growing plate on the top and on the bottom. And if the left side here of the vertebrae get compression, usually it stops growth, while traction on the right side, traction accelerate growth. Şimdi burada çocuğun omurgasına baktığınız zaman omurga büyümeye devam ediyorken aynı bir kayan plaklar gibi bir yapıyı düşünün. Ve burada üst tarafındaki yapı ve alt tarafındaki yapıyı düşünün. Sol taraftaki yapı büyümeyle beraber, yani o kısalan, kompresyona uğrayan yapı hiçbir zaman büyüyemiyor. Kompresyon altına kalıyor sürekli ve hep küçük kalıyor. Ve traksiyonla beraber diğer taraftaki kısımda büyümeye devam ediyor. Exactly. And from there, it is like a vicious cycle. All the time, if the child on the right picture or an adult are leaning to one side, but mainly in children because their growth plate is open, if they are continue to sit and function asymmetrically, now the posture can, asymmetric loading can cause asymmetric growth and continuation and contribute here to progression. This is in our hand. Şöyle bir durum oluyor. Buradaki kısır döngü oluşuyor. Yani bu sağ tarafta gördüğünüz görseldeki gibi bir çocukta veya bir yetişkinde de görebiliyorsunuz. Fakat çocuklardaki durum daha önemli çünkü büyüme plakları daha kapanmamış, büyümeye devam ediyor. Asimetrik bir postürde oturuyorlar ve genellikle oturma pozisyonlarında bir tarafa doğru uzandıkları zaman orada bir asimetrik vertebralara yüklenmeye devam ediyor uzun süreli ve bu şekilde büyümeye devam ediyor ve buradaki kısır döngüye tekrardan neden oluyor ve bu sefer progresyonlu olmuş oluyor vertebrada skolyozun ve bunu önlemek de bizim elimizde. This was very well described by Ian Stokes and Dr. Burwell in the Scoliosis journal. Again, you can just go online and read this beautiful, it's the best paper ever produced about the idiopathic scoliosis and what brings scoliosis progression. Best paper is this. Burası çok önemli. Aşağıda gördüğünüz linke bir bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu çalışma şu ana kadar idiopatik skolyozda yapılmış progresyonu ve idiopatik skolyozla ilgili en iyi çalışma. 2003 Stokes ve Burwell tarafından çok iyi tarif edilmiş. Bu yapıyı açıklamışlar kendileri. Good. So the whole purpose of a specialized scoliosis therapist knowing and learning the method, with us it's the Schroth method, which is the most scientific research method around the world. Schroth in general, the different schools, but Schroth is the most scientific evidence-based method, but there are other methods to treat scoliosis. But what we are trying to do and what we are doing is interfere right here in the asymmetric loading, because this is what
we can contribute, help the patient understand. We must reverse the forces, the biomechanical forces, and we need to bring the patient to work in a very symmetrical way. Reverse the forces of traction and compression. Burada şöyle, skolyoz terapistleri, yani bu skolyozun amacı, Schroth terapisinin amacı aynı zamanda en kanıta dayalı bilgileri verebilmek ve Schroth terapisi genel olarak da tüm literatüre baktığınız zaman en yüksek kanıt düzeyi, en çok çalışma yapılmış üzerine yöntem ve pek çok çalışmada devam ediyor bu alanda. Ve tabii ki farklı skolyoz tedavileri de var. Fakat Schroth nezdinde konuşacak olursak en çok çalışma yapılan yöntem. Biz burada Schroth terapisindeki amacımız da bu döngüyü bir yerinde dahil olmak ve bozmak ve bu asimetrik yüklenmeyi bozarak hastaların daha iyi anlamasını sağlamak ve bu biyomekanik olarak asimetrik durumu tersine çevirmek ve daha simetrik çalışmasını sağlamak omurganın. Correct. So in general, adolescent idiopathic scoliosis prevalence in the population, about 3.5 of the population around the world will develop scoliosis. Burada prevalansına baktığımız zaman adolesan idiopatik skolyozun tüm toplumun %3.5'i adolesan idiopatik skolyoz adayı. Basically, girls are more affected than boys. You can see here on this table, right here, from 1954, in the Journal of Bone and Joint Surgery, you can see from 1954, age group, infantile, the division, how many boys and how many girls, is pretty much 50-50 incidence. But those who develops in adolescent, their scoliosis, typically girls, 82% are girls from the 3.5, and boys are less prevalent for scoliosis. It doesn't mean I see a lot of boys, but more girls, because the way they develop, the way they mature, the earlier they mature compared to the muscle strength. So at this age, there is an importance to the maturation of the body. Gördüğünüz gibi burada kızlarda erkeklerden daha çok görülüyor. 1954 yılında yapılan kemik eklem cerrahisi dergisinde, CBCS ile kısaltılmış olan dergide yapılan çalışmada da gördüğünüz gibi infantil olan yaş grubu olan çocuklarda hemen hemen aynı %56'ya %44 gibi bir oran görüyorsunuz. Fakat adolesan gruba baktığınız zaman kızlarda %82 görülüyorken erkeklerde %18 görülüyor. Yani bu erkeklerde yok demek değil. Çok fazla da erkek hastama oldu. Fakat kızların oranı çok daha fazla. Bunun da sebebi kızların daha erken gelişmesi ve bu erken gelişime bağlı kemiklerin, yapıların daha hızlı gelişmesi. And also an interesting fact on the right side table, in an infantile who develops scoliosis, most of them, 92%, will have left thoracic scoliosis, while those who will develop scoliosis in adolescent, age 10, 11, 12, they will have 90% will have actually a thoracic to the right scoliosis. So these are interesting facts without understanding why. Bir de diğer ilginç bir istatistik de şu. İnfantil gruba baktığınız zaman skolyozun %92 oranla solda gerçekleştiğini, torasik olarak solda gerçekleştiğini, fakat adolesanlara baktığınız zaman da %90 sağda gerçekleştiğini görüyoruz. Bunu
bir düşünelim niye olduğunu. Okay. In adult, the prevalence to have scoliosis in the literature is very wide, from 2.5 to 68% of the population will develop in their adult life scoliosis. This type of scoliosis is a degenerative scoliosis, not an idiopathic. This is due to aging, osteoporosis, different surgeries in the stomach, different causes, but it could be up to 68% of the population in certain papers. Yetişkinlere baktığınız zaman skolyozun prevalansı ile ilgili çok geniş bir aralık görüyoruz. %2,5 ile %68 arası değişiyor. Ve bu da daha çok skolyozun olma sebebi bir idiopatik skolyoz değil ve bir sebebe bağlı. Bu sebep yaş da olabilir, osteoporoza bağlı da olabilir veya cerrahi geçirmiş, abdominal cerrahi geçirmiş bir kişide de görülebilir. O yüzden ve bu aralık yüzde olarak da çok değişken. During the course, how to treat, we have almost a full day devoted to adult scoliosis, how to treat them, what to be aware of, different than adolescent scoliosis or juvenile scoliosis. So I'm just introducing it here, but it requires a very well understanding of the biomechanics of adolescent versus adults. Kurs sırasında da sadece bir dolu günü yetişkinlerin skolyozundaki tedaviye ayırıyoruz ve burada adolesandan farklı olarak neler yapıyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları anlatıyoruz. Ve burada da biyomekanik olarak adolesan idiopatik skolyozla yetişkin skolyozun temel farklarını öğreniyoruz. And just to let you know, kind of a nice an insight, adult scoliosis they don't have left and right percentage, because here we don't understand it, but there is a pattern for idiopathic scoliosis. In adults, it all depends on the degenerative changes in the spine, and there is no rules for right or left. Yetişkin skolyozda sol veya sağda en çok görülür diye bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü idiopatik skolyozdaki patern daha farklı. Yetişkin skolyozda da dejeneratif değişikliğe bağlı olarak hangi kısımda görülebileceğini daha çok oranda olarak söyleyemiyoruz. Here we can see, just to continue to what I said, you can see an early onset scoliosis. A left side is very common. In adolescent, 9 out of 10 or 90% will have a thoracic on the right, opposite from an early onset. And an adult really have no rules. Daha önce söylediklerimizin yine görsellerle kanıtı gibi bu da. Çocuk infantil grupta gördüğünüz gibi sola bakan bir skolyoz. Adolesan skolyozda sağa bakan skolyoz %90 oranında sağa bakan ve sol lumbar şeklinde olan. Yetişkinlerde de kural yok. Here you can see the morphological changes of the spine. So I will actually put this maybe here as well. You can see that the vertebrae, you can see really right and left here, so maybe I don't need this one, but the wedging of the vertebra, is also in 3 dimensions, front and back, in a very non-typical. As I said before, the sagittal plane
what we see here, this is called relative anterior spine overgrowth. Sagittal plane genetically is built up differently than a regular or normal trunk spine. Burada gördüğünüz gibi 3 boyutlu olarak morfolojik değişikliklere bakıyoruz. Önden arkaya olarak baktığınız zaman sagital düzlemde görülen durum omurganın, yani vertebranın köşelerine göre bakacak olursak ön tarafının arkaya göre daha fazla büyümesi. Bu da genetik olarak bu şekilde bir yatkınlık sonucunda oluşuyor. Daha farklı gelişiyor. And today we also have evidence that not just the bone is being affected, but also the disc. The disc could be maybe at the same time with the bone or even before, recognizing disc wedging when idiopathic scoliosis begins. Burada bugün konuşacağımız konu aynı zamanda şunu da şu kanıtları da sunacağım size. Sadece kemikte olan bir değişiklik değil, aynı zamanda disklerde de olan bir değişiklik görüyoruz. Bu kamalaşmalar omurgadaki bazen daha öncesinde, kemikten daha öncesinde görülebiliyor, bazen de aynı anda kemik ve diskte görülebiliyor. This is, for example, a very fascinating paper showing that out of 96 degrees, this curve here is 96 degrees. Out of this 96 degrees, 75 degrees are originated from discs wedging and not really the vertebrae. Burada da ilginç bir çalışma görüyorsunuz. 96 derecelik bir eğri var ve 75 derecelik bir disklerde açılaşma var. Yani disklerin açılaşması vertebradan olmuyor. Daha farklı bir şekilde bir açılaşmaya sahipler. So just it's important. And to show the sequence of scoliosis is important to understand because the treatment have to be including all the 3 dimensions. Skolyozun mekanizmasını anlamak çok önemli çünkü tedavide biz 3 boyutlu bir tedavi yapacağız. We have here lateral, frontal displacement, lateral, and then posterior. The vertebra is going through this circle before we see the deformity as we see it. Burada lateral, frontal ve posterior bir eğrilik göreceğiz. Yani sol tarafta gördüğünüz gibi bir eğriliği görmeden önce bunu düzeltmeye yönünde bir uygulama yapacağız. Good. And that what brings also the deformity of the rib cage and the prominence, the torsion of the vertebra inside itself, and the spinous process get rotated, and the rib cage become on one side very sharp angle because of the twist of the vertebra inside the trunk. Burada da gördüğünüz gibi kostalarda da bir deformite görüyorsunuz ve bazı belirgin bölgeler görüyorsunuz kostalarda. Vertebranın torsiyonunu görüyoruz. Spinöz proseslerin yine rotasyonunu görüyoruz. Ve kaburga kostaların bir bölümünde çok sert bir açılaşma görüyoruz ve bu da bunun sebebi de oradaki vertebranın kaburgaya doğru bir dönme hareketi yapmasından dolayı. So when we are about to treat the trunk scoliosis, we have many things to take care of. The trunk, what's going on in the spine, the rib cage, the back, the front, the pelvis, the shoulder girdle, the position of the neck,
the position of the shoulders themselves, so, and the scapula. It's very involved, and you need a thorough education, and that's what we do in the course. We do it, it's a practical course of 6 days, understanding to the little point how to treat these patients. Şimdi bu kişi geldiği zaman karşınıza omurga gövde skolyozu var. Gövdesinde bir rotasyon var. Fakat sadece gövdesine bakmıyorsunuz. Sırtınızda da olabilir, sırtında da olabilir, pelvisine bakıyorsunuz. Omuz kuşağına bakıyorsunuz. Direkt omuzların pozisyonuna bakıyorsunuz. Skapulaya, boyuna, her bölgeye, yani dahil olan her bölgeye bakıyoruz. Ve eğitimlerde de kurs sırasında da 6 günlük bir yoğun bir kursta da pratik olarak bunu gözlemliyoruz, çalışıyoruz. A little bit about the short history. It was developed in the 1920s in Germany by Katharina Schroth, who herself had scoliosis. She herself had scoliosis, and she was not a physical therapist, but she was in tune with her body, and she wanted to do something about her scoliosis. Schroth'un tarihine bakacağımız zaman 1920'lerde Almanya'da Katharina Schroth tarafından geliştirilen bir yöntem ve skolyoz, Katharina Schroth'un da kendisinin skolyozu vardı. Kendisi fizyoterapist değildi, fakat vücudunun içine çok ilgiliydi ve kendi kendine nasıl düzeltebileceğini, skolyozunu nasıl düzeltebileceğini düşündü. Good. So what Katharina Schroth recognized is that her concavities, her collapses looked like the collapses of a physio ball. And she very smartly said to herself, how are we getting the ball to be full? We are pumping air into it. So maybe I can also pump air into my collapses and open them. Burada şöyle Katharina Schroth'un kendi üzerinde yaptığı ilginç bir şey de şu: konkav tarafındaki o çökük, kollaps kısımların aynı bir fizyo bolun, yani bir pilates topunun sönük halinde gösterdiği kollapslar gibi bir görüntü oluşturduğunu farkına vardı. Ve şöyle bir düşüncesi vardı: ben kendim içindeki bu topu da nasıl acaba şişirip düzeltebilirim veya bu top nasıl şişirip eski haline geliyorsa ben de bunu şişirip eski haline getirebilir miyim diye bir düşüncesi vardı. Oradan geliştirdi tekniği. So she started to do these exercises that you can see here, outside, outdoor, sorry. You can see them outside or in her clinic. This is her clinic in Germany. She started to do first the exercises for herself, and she was able, with orthopedic special breathing technique, to expand and reshape. The word reshaping is very important. Orthopedic breathing, almost to reshape the torso. Gördüğünüz gibi açık alanda egzersizler yapmaya başladı. Kendi kliniğini kullandı. Almanya'da bir kliniğinde çalışmalar yaptı. Önce kendi üzerinde denedi bu egzersizleri ve ortopedik nefes şeklinde bir nefes tekniği geliştirdi ve bu nefes tekniğiyle beraber genişleyebileceğini, ekspansiyon olup aynı zamanda da tekrardan şekillenebileceğini gösterdi ve bu tekrar şekillenme çok önemli. Omurgayı da tekrar şekilleyebileceğini gösterdi bu ortopedik nefes egzersiziyle. She recognized, here you can see now a little video.
where the the concave side, the diaphragm on the concave side is not really working in scoliosis, severity scoliosis. Only the right side, the lung can expand, but the concave side is stuck, almost stuck in exhalation. Hı hı. Şunu da şunun farkına vardı. Konkav tarafındaki diyaframın, yani kısa bölgedeki diyaframın çok genişleyemediğini ve o bölgedeki diyaframın çok az çalıştığını gözlemledi. Onun yerine konveks taraftaki diyaframın çok çalıştığını ve asıl nefes aktivitesini onun yaptığını söyledi ve konkav taraftaki kısımda eksalasyonda, yani nefes verme gibi kısımda takılı kaldığını, kısıtlı kaldığını farkına vardı. And she also recognized that if we don't do anything about it, then the air that the patient breathes during the day, we all breathe, the air that they breathe is going to always go into the prominences and keep it like that. So she recognized we need to start to develop a specific derotational type of breathing. Okay, wow. Şunu fark etti. Eğer biz hiçbir şey yapmazsak, aynı şekilde nefes almaya devam edersek, bu zamanda aldığımız nefesin her zaman bu promine, yani belirgin olan kısımlarına doğru aldığımızı ve sürekli orada tuttuğumuzu gözlemledi ve eğer biz derotasyonel bir nefes alabilirsek, o zaman da bunun gelişebileceğini ve tersine dönebileceğinin tekniğini oluşturdu. Right. So I'm actually fixing it so you can see. These are the arrows. First, the red one. This is with your permission, I'm going to just fill it with a blue. So the red arrow is the normal scoliotic breathing with asymmetry. But she said, let's have this patient breathe actually forward in front of the prominence to push forward, and in the back over here, they need to breathe also in an opposite direction, like that. And that's going to be to expand the collapses. Forward on the right in front of the prominence and back on the left to create what you see here. Hı hı. Burada okularla gösterdiği kısım şu şekilde oldu. Nefes almayla birlikte mavi olan kısmı öne doğru, ileri doğru ittiğini, yani o tersine doğru, belirgin olan kısmın tersine doğru itildiğinde öne doğru gittiğini ve arka taraftaki kısım da yine kollaps olan tarafında genişlediğini gösterdi. Yani tekniğini oluşturdu. Yani sağ taraf daha ileri gidecek ve sol taraf daha geriye gidecek şeklinde bir nefes geliştirdi. Good. So that's what she did, and that's how she inflated and opened. And she called this orthopedic breathing. Later, nowadays, we know it's not just a breathing, it's actually the ability of the patient to expand the collapse, to expand. Look at this from here. You know how much deformity there is here, and what a beautiful correction it's here. Not easy, but with muscle activation, not just the breath. You need a lot of muscle activation to open and then allow the breath to go there. Hı hı.
Burada şöyle nefes ala sürekli nefes ala burada bir açılma gözlemledi. Yani kollaps olan bölgeyi açabileceğini gördü. Ve buna da ortopedik nefes adını verdi. Ve burada kolapsları genişletebildikten sonra da işte deformitelerin daha düzenlemesini sağlayabildi. Bunu tabii ki yapmak çok kolay değil. Çok da fazla kas aktivasyonu istiyor. Yani önce bir kas aktivasyonu sağlıyoruz. Ondan sonra da havayı içeriye alıyoruz. Havanın içinde olmasını sağlıyoruz. So the Schrott was developed in Germany, in what is known now the Asklepios Katharina Schrott Clinic in Bad Subenheim, Germany. It's an inpatient rehabilitation and training center. Every day, 200 patients with scoliosis are exercising in this clinic. Burada gördüğünüz Katarina Schrott kliniği dolayısıyla bir ses geliyor arkadan da. Atakan Bey kapatabilir miyiz sesinizi acaba? Almanya'da bir klinik ve bu dışarıdan alınan hastaların geldiği bir klinik rehabilitasyon merkezi ve bu merkeze günde 200 hasta, günde 200 skolyozlu kişi tedavi ediliyor. Good. And basically you can see here that when the patient is learning the exercises and we took an X-ray while they're doing the exercise, the curve can decrease from 56 thoracic to 49, from 52 to 34, from 23 lumbosacral to 18. So during the exercise, during elongation, we teach the patient muscle. Look at her when she is correcting. She's learning to hold her spine. This girl have 51 degrees scoliosis, and she managed it and was able to help herself along with bracing, but the short exercises are really proven to help. Burada gördüğünüz gibi egzersizleri öğretiyoruz. Sonrasında da X-ray çekiyoruz. X-ray çekmemizin amacı da egzersizlerin nasıl bir etki ettiğini görmek. Gördüğünüz gibi sağda 56'dan 49'a, 52'den 34'e ve lumbosakral bölgede 23'ten 18'e bir değişiklik oldu. Burada kasların elongasyonunu öğretiyoruz ve omurgasını doğru pozisyonda tutmasını öğretiyoruz. Solda gördüğünüz kişide de 51 derecelik bir skolyozu varken tabii ki ortezlerle birlikte ve Schrott egzersizleriyle birlikte geldiği aktivasyonu görüyorsunuz. So the exercises, the Schrott exercises are very special. As I said, they're 3-dimension. We are teaching the patient in a very meticulous way how to expand their collapses. And this girl, as you can see here, as you can see her here, is basically this girl. And I'll show you her X-ray quickly because I just have it here. This is her X-ray. Take a look. This is the girl that I am showing you here that improved herself and did the exercises. So we work with adults and children. We work with different equipment, all of it to allow the patient to open their collapses, derotate the spine, and able with their muscles to hold the correction. Gördüğünüz gibi skolyozdaki egzersizler çok özel egzersizler ve 3 boyutlu egzersizler ve biz bu şekilde kollapsların daha ekspansiyon olabilmesini sağlıyoruz. Orada da gördüğünüz X-ray görüntüsüydü o kişinin. Aynı zamanda yetişkinlerle de çalışıyoruz, çocuklarla da çalışıyoruz ve burada yaptığımız şey daha çok kollapsı sürekli açmak, olabildiğince açmak ve omurganın derotasyonunu sağlamak ve kasların doğru aktivasyonunu sağlamak. Right.
So there are treatment guidelines and goals and indication. I will go about this a little bit faster because this is in, I have it in the fundamental online course, but we really look at every age. We look at the size of the curve, low, moderate, severe curve. What is the maturity level of the patient? In adult and elderly, they have pain, they don't have pain. And we have also guidelines to help you know how to guide the patient, when to have bracing, when to have therapy, when to have surgery, all of that. Burada da çeşitli rehberleri kullanıyoruz, kılavuzları ve bu da bizim hedefimizi nasıl endikasyonunu sağlayabileceğimizi gösteriyor, endikasyonlarımızı, hedeflerimizi gösteriyor. Bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim çünkü başlangıç seviyesi, temel seviye kursta geçiyor bunlar. Gördüğünüz gibi yaşa bağlı, omurganın eğriliğinin derecesine bağlı, şiddetine bağlı değişebiliyor bunlar ve bu rehberler sizin daha hastayı anlayabilmenize ve cerrahiye yönlendirip yönlendiremeyeceğinizi ve daha iyi rehberlik edebilmenizi sağlıyor. We take into account the evidence, all the course, all my slides, everything is evidence-based of what we have. We take into account the clinical expertise that the teacher have, and the patient preference, usually by patient, and we basically tailor the treatment to the patient based on this. Şimdi burada yaptığımız her şey, yapılan her şey kanıta dayalı. Her slaytta veya her bilgide bir kanıt sunuyoruz ne yaptığımıza dair. Ve oradaki diğer kısımda klinik ekspertiz de yani terapistin veya öğretmenin kendi klinik deneyimleri, bunları anlatıyoruz ve eğer hastalar isterse de hastaların tercihine bağlı olarak hastalarla işbirliği yaparak da bunları anlatıyoruz. The Schroth method, in the clinic, in the Katerina Schroth clinic, when you go to the clinic, they have a nice big statement, says, empower yourself, because these exercises, the patient needs to do them from the moment they learn them, almost to the rest of their life. Some more, some less, but they need also to know scoliosis, and scoliosis is going to stay with them. So they have to apply the concept of the Schroth method on a daily living and empower yourself to hold your spine as aligned as possible. Burada Katerina Schroth'un kliniğinde şöyle bir yazı göreceksiniz kliniğin girişinde. Kendini güçlendir, kendini güçlü tut gibi. Ve bu da şu demek oluyor. Yani bazı kişilerde daha fazla veya daha az olacak şekilde bu egzersizleri biz tüm ömrü boyunca yapmasını istiyoruz. Ve ömrü kiminde daha az, kiminde daha çok. Ve bunları da ömrü boyunca yapacağı egzersizleri günlük hayatına uygulayabilmesini istiyoruz. Ve bu sayede de omurgasını hep düz ve uzun tutabilsin. Skolyozu hep orada kalabilir. Fakat bunları yine de günlük hayatına entegre edebilmeli. Today, we actually looking also at the bio-psycho-social aspect of spinal condition, meaning we are adding the social and psychological aspect of having scoliosis, because there is a lot of need. There is a need to help this patient also socially and emotionally, how to deal with scoliosis, because this is going to be with them for the rest of their life. Aynı zamanda burada biz biyopsikososyal modeli de durumları da spinal duruma bağlı olarak gelişen durumları da kurslarda üzerine basıyoruz. Çünkü
özellikle biyolojik durumların dışında psikolojik ve sosyolojik durumlar da önemli. Çünkü bu hastaların yardıma ihtiyaçları var. Hem duygusal olarak hem de psikolojik olarak. Çünkü hayatları boyunca belki skolyozla beraber yaşayacaklar. Correct. So the goals of the short method, the goal is to try to avoid surgeries, improve the trunk, prevent progression, improve general health, cope with the deformity if there is a pain or other limitations. Bizim hedefimiz, şirot terapisindeki hedefimiz, ana hedefimiz cerrahiden kurtarmak kişiyi. Ve bunu da işte gövdenin 3 boyutlu daha düzelmesini sağlayarak, progresyonu durdurarak veya parsiyel olarak düzelterek, genel sağlığı geliştirerek, deformitelerin üstesinden gelerek ve tedaviye ekleyerek ve fonksiyonel limitasyonları da kırarak, ağrı olabilir veya vital kapasite problemleri olabilir, bunu sağlayarak yapıyoruz. Okay, I will come soon to this. The main indication is to treat the adolescent, adult, and juvenile. These are the main indication for physiotherapy, scoliosis specific exercise or the short method. Şirot metodunun temel ana indikasyonları adolesan idiopatik skolyoz ve yetişkinlerdeki skolyoz ve juvenil kifoz durumları. This is an adult. Here I'm working with adult. So what you can see here is you can see her curve on the left. Great. Her clinical presentation, a little bit of my teaching. This is the one exercise, is a sitting exercise. That look beautiful. Inhale. Burada yetişkin görüyorsunuz. Yetişkinde sol tarafında bir eğrilik var. Ve burada Right kliniğinde to the side, press the right pelvis down, lower the shoulder, both the right side. Exactly, and open side. And another patient with a very severe scoliosis. Keep it like that. You can see Open the left severity of the side, out scoliosis. side. Now she's Open your working right, also in it's the sitting opposite. with Right some elbow elastic against belt. left ribs. And you Right teach elbow her. against You left teach rib, her lower the how left to shoulder expand down. the Thank rib you. cage. Take a look at Push the the rib wall cage here. forward They are and fill basically up your left scapula. one on top of each other, Right, almost Marsha. like stuck Continue, lower a little in bit the bend, more to exhalation. the right. Take the bend, yes. Burada da gördüğünüz Turn gibi your- çok ciddi take your ileri bir scapula, skolyoz var. your left Ve burada da otururken shoulder yaptığımız forward. elastik bantları Marsha, kullanarak left yaptığımız bir shoulder egzersiz. forward. This Kostallarına bir whole ekstansyon area, take it çalışıyoruz. forward. Ve gördüğünüz gibi bir Exactly. tarafındaki omur And vertebralara bring bakın. Bir tarafa doğru sanki upper thoracic eksalasyonda here back to sıkışmış gibi me. duruyorlar. This, exactly. This, take it back. This is another girl with a severe also right thoracic curvature. You can see her when she bend. Bu da sağ torasik eğriliği olan bir kız ve öne eğildiğindeki durumu görüyorsunuz. This is her spine. This is a little bit about September, October, about 1 month that we started to work. She's very flexible, so she produced a good correction. Ve burada gördüğünüz gibi 1 aylık bir çalışmadan sonra gördüğünüz düzelmeyi görüyoruz. Omurgası esnek olduğu için daha iyi yanıt verebilir tedaviye. This is the girl herself, and you can see here we're doing sitting correction. Bring the left Remember, shoulder look at her here on the side. forward and Look at her spine here on the open your right small chest. picture, and look at Forward her. and up. The more Right shoulder time she traction. spend, this is her X-ray. Out to the side. The more time she spend and Left activate shoulder. the muscles Go in the forward. direction of the correction, Chest the- out and back. the Right more breast gonna forward get and up. Left strength chest and correction. out and back. Right breast
forward and up. Uh, Just no shrug the sorry, shoulder. can you Right. repeat please because Lift you will it up break up from in some inside point you. You're because of doing noise. great. Lift it up from Okay. inside you. You're doing. I'm saying that this girl that you saw here before, you can see, and the idea is to teach them to exercise an hour a day, and also later to sit and on a daily basis, always to open their body in this direction and strengthen the muscles to hold them. Hı hı. Burada şöyle bir gün boyunca yoğun uygulanan tedaviyi görüyorsunuz ve oturma pozisyonunda uygulanan tedavi ve buradaki tedaviyi de omurgasını nasıl günlük hayatında adapte edebileceğini, günlük aktivitelerine yapabileceğini, geliştirebileceğini görüyorsunuz ve kaslarını da nasıl kuvvetlendirebileceğini öğretiyoruz tedavimizde. So different exercises. This is an exercise called prone on stool, and she lies down. And look, you cannot even see that she has scoliosis, and this is her scoliosis. You see her standing here on the left side, but she's doing a derotation and side to side and elongation. There are different principles where she's learning to derotate her spine. Breathe out and push, go. Burada gördüğünüz yüzüstü pozisyonda yapılan bir yöntem. Bu yöntemde de sadece hani ayakta geliştirmiyor, ayakta çalışmıyoruz. Aynı zamanda derotasyonu sağlayabileceği yani o gördüğünüz sol taraftaki görseldeki sol tarafa doğru bir derotasyonu sağlayarak bir düzeltme yapıyoruz ve bunu farklı pozisyonlarda farklı prensipler uygulayarak gerçekleştiriyoruz. Right. So we treat juvenile and we treat adult, and you will learn it in the course. Juvenil ve yetişkinlerde de kursta öğreneceğimiz tedavileri yapıyoruz. You will also learn how to treat different sagittal plane problems like hyperkyphosis and sway back, lazy back, and also thoracolumbar kyphosis, osteoporosis, fracture, a reverse inverted spine. The lumbar is kyphosis, the thoracic is lordosis. So we also teach you the sagittal plane. Şimdi sagital düzlemdeki tedavileri de görüyorsunuz. Hiperkifoz durumunda da tedavileri yapıyoruz. Sway back yani gevşek duruşta, tembel duruş denen postürde tedavi ediyoruz. Yine thoracolumbar bölgedeki bir kifoz varsa yine ona bakıyoruz. Osteoporoza bağlı fraktürler varsa onun ayrı tedavisi. Yine torasik bölgedeki bir lordoz oluşumu ve lumbar bölgedeki bir kifoz oluşumuna göre bir yine tedavi yapıyoruz. With the method, you can basically treat patients before surgery, after or during the brace, after surgery. You can use this method to treat all of the spectrum, and also Parkinson's disease with scoliosis, neurological, herniated disc, spinal stenosis. I use this method for many spinal conditions. Burada aynı zamanda cerrahiden önce bu tedavi yapabilirsiniz. Yine o ortezlerini kullanmaya devam ederken bu tedavi yapabilirsiniz. Bunun çok geniş bir spektrumda tedavileri uygulayabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Parkinson gibi nörolojik hastalıkları olan kişilerde de yapabilirsiniz. Disk herniyasyonu gibi, spondilozis gibi omurga problemleri olan da pek çok durumda yapabilirsiniz bu yöntemleri, uygulayabilirsiniz. This is an example of a girl, this girl I told you about. When I met her with 51 and 37, everybody wants to do an operation. She was 12-year-old, but she wanted to be an athlete.
Bu gördüğünüz, demin de slaytlarda gördüğümüz kıza bakıyorsunuz. Bu 51 derece ve 37 derece açıları vardı ve cerrahlar ona operasyon geçirmelisin şeklinde herkes tavsiye ediyordu 12 yaşında. Ancak kendisi atlet olmak istiyordu. Yani sporcu olmak istiyor. So the doctor number six that evaluate her from the United States, which I work very closely, he decided, okay, let's try and see. Let's wear a brace and try the Schrott method. And we worked together for 4 years, and you can see her results, 51 to 35, 37 to 17. Look at her body. And she was a very good example for a good compliant patient. Şöyle, bu gittiği 6. doktor da, Amerika'daki 6. doktor da hadi bu sefer ameliyat yerine ortezleme ve Schrott terapisini deneyelim şeklinde, bir deneyip görelim şeklinde bir tedavi sunmuş. Ve 4 yıl boyunca Schrott terapisi almış ve bunun sonucunu görüyorsunuz. 51 dereceden 35'e düşmüş, 37'den de 17'ye düşmüş. Burada gördüğünüz gibi iyi bir kompliyansı olan, yani iyi bir uyum sağlayan kişide aldığımız güzel bir sonucun örneğini görüyoruz. That's her basically. And then there was a lot of paper how Schrott is very effective during the time that the patient wear the brace. So we are teaching them how to use their muscles in the brace, a special brace, which you also have it in Turkey, I know, because I know the orthotist. It's a Rigo Shanu style brace. And how the Schrott method and bracing are superior to only exercise or only bracing together. Burada da yine bir çalışma görüyorsunuz. Çalışmada da skolyozun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle ortez kullanıldığı zaman ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Çünkü Schrott egzersizlerinde ortezin içinde kasların nasıl kullanabileceğini yine gösteriyoruz. Ve bu ortez Türkiye'de de var. Yani Schrott artı ortezleme uygulamasının başka uygulamalardan daha etkili olduğunu gösteriyor çalışmalar. Can you repeating the type of orthes, please? Because I missed that. Regoshan? Okay. Sorry. So these are basically the same before the operation. After the operation, we also teach that in the course. We teach what type of operation are now popular and how to treat patients with these exercises after an operation. Burada operasyonun öncesi ve operasyondan sonrakileri görüyorsunuz ve eğitimler sırasında da yine hangi operasyonların en popüler olduğunu ve bu operasyonlardan yine sonrasında neler uygulanabileceğini görüyorsunuz, öğretiyoruz. Right, I want to show you, let me see if I can see this video. I had a video to show, 1 second. Hagit, can you repeat the type of orthesis, please, one more? The type of what? Orthesis, bracing. Rigo Shanu. Rigo Shanu. Okay, Rigo Shanu ortezi. Yes. Here, I like you to see now, you're going to see a few minutes of this patient. Take a look at her on the left with a curve. Take a look at her on the right. This is the session number 1, how you teach them to hold their body better. And I'll show you an example of sitting corrections. Burada gördüğünüz gibi birkaç dakikalığına göreceğiz bu kişiyi şimdi. 90 dakikada sol ve sağa bakalım. 90 dakikada birinci seansta nasıl değiştiğine bakıyoruz. Kendisini oturup pozisyonunu nasıl daha iyi dik duru düzeltebileceğini ve vücudunu nasıl daha iyi tutabileceğini öğretiyoruz.
So sitting correction. Do you hear the voice? I think yeah. So we're going to go over all the principles. So basically, I will actually describe. I sit with the patient, I teach them elongation, and I start to teach how to expand the collapse side to the back. What do I need to expand? She started to open the rib cage on the left, always keeping tall and wide. And in front of the right side, she needs, take a look at her now, compared to the left side. Look at the left side and how she is able during the exercise to correct herself. On the left side, Şöyle burada yaptığım şey expand the aslında ribs. egzersiz sırasında açıklamalarını Always görüyorsunuz. keep forward Yanında oturuyorum. here Omurgasını against my right hand, elonge etmesini because we have to istiyorum. do asymmetric. Kollapsı Right side ekspanse forward, edilmesini prominence öğretiyorum. forward, lift Ve the breast ekspanse up, edilmesi için neler elbow gerektiğini away. anlatıyorum. And on the Kaburgaları left side, pozisyonunu open açmasını istiyorum. backwards. Daha uzun durmasını ve Exactly. geniş durmasını Don't istiyorum. let the right side Bakın go sol ve sağ backwards as tarafı well. nasıl karşılaştırıyorsunuz. All the Kendini nasıl time, düzeltebilir bunu contained. öğretiyorum. Perfect. So she Excellent. can sit like After that this one, for when you 10 understand minutes that this will go forward and this will and do expand also different backwards, exercise. you are thinking And about the that side is to side how walk. the brain So you keep this forward, basically the changes prominence, you keep this open to the back, how the brain changes the shifting biomechanics or contracting and from the right side activate the towards the muscles left in the side. right direction. Into my fingers here. So Uh, in a sense, they in say the the noise, thoracic area, the noises are you are mixing. Can doing you forward on shut the down the right, noise, please? Because I don't understand out when I'm talking. towards the noise left comes side, at the same time. and on the left side you are doing Good. I will out. stop it. We continue. No. Okay. So we are Wait, here. I'll hold on, show you please. some examples. Okay, This hold on, please. is One moment, please. Because when the video is open and at the same time when I'm talking, the people in the chat that they don't understand the noises are mixing. So when I translate, please can you like shut down the noise, please? And I can translate afterwards. Burada 10 dakikalık bir egzersizde nasıl farklı egzersizleri görüyorsunuz ve beyindeki o değişikliklerin kas aktivasyonlarıyla beraber biyomekanik değişikliklerle nasıl çalıştığını görüyorsunuz. so these are basically, for example, only exercises, no bracing, only the short method for 15 years old after a year. Burada da sadece egzersiz, ortez olmadan 15 yaşında bir çocuğun bir yıl sonraki değişimini görüyorsunuz. This is in the sagittal plane, a woman I was treating with hyperkyphosis. She's 76 years old and she was able to reduce the kyphosis with this exercise and change the muscle tone to hold her body upright. Muscles. Burada 76 yaşında bir hiperkifozu olan kişinin de sagittal plandaki değişikliklerini görüyorsunuz. Kaslarının nasıl değiştiğini ve düzelmeyi sağladığını yine görüyorsunuz, değişikliği görüyorsunuz. So yeah, this is it. So we really treat, you see, hyperkyphosis, adults. It's a wonderful method. Yine çok iyi bir yöntem bu. Hiperkifozu olanları ve yetişkinleri tedavi edebiliyoruz bu yöntemle. This is the Chanut type race, but probably you will find it as a Rigo Chanut type race. Evet, bu da ortezi görüyorsunuz. Rigo Shanu tipi ortez. It's a special brace. It's a brace that have an opening for the same correction like muscle activation in the windows.
Burada gördüğünüz gibi aynı kas aktivasyonu gibi aynı şekilde omurganın koreksiyonunu açmaya sağlıyor. And also adults. Adults can also have this specific brace that holds them upright, give them lordosis, allow them to stand for longer time because they are not collapsed. And we highly recommend adult bracing as well. Yine burada da yetişkin ortezini görüyorsunuz ve kişilerin daha düz, uzun kalmasını sağlıyor ve lordozlarını destekliyor. Aynı zamanda daha uzun süre ayakta kollapsa gitmeden durmasını sağlıyor ve biz bunları yetişkinlerde de oldukça öneriyoruz. Right. So this is a little bit about scoliosis, pathogenesis, biomechanics, treatment, bracing, knowing that really they are normal people with just this pathological scoliosis. And other than that, we allow them to do any sports and any activity. We are not putting limitation on activities for children with scoliosis. Ve bu şu ana kadar yaptığımız şeyler kısaca biyomekanisini, patomekanisini anlatmak, tedavisinden bahsetmekti. Ortezlerden biraz bahsetmek ve burada gördüğünüz gibi skolyozu olan kişilerin nasıl düzeldiğini birkaç örneğiyle gözlemlemekti. Ve bu çocuklarda biz asla aktivitelerine limitasyon koymuyoruz. Özellikle skolyozu olan çocukların aktivitelerini limitlemiyoruz, kısıtlamıyoruz. Right. So this is it for now. I first want to say thank you, of course, for taking your time so late at night and come. And if you have an interest to study the short method, to learn all the exercises, to have a new avenue, a new way to treat patients with scoliosis or any spine condition, this is the best method. I tell you not because I'm teaching it, because I have other certifications, but I see the value of it, and all the surgeons really are more and more, if not already many, accepting this method as a method to treat. Bugünlük şimdilik bu kadar. Bu saate kadar, gecenin geç saatine kadar dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum herkese. Eğer ilginiz varsa bu alana, bu egzersizler ve bu yöntemler gerçekten etkili ve siz bunları herhangi bir omurga problemi olan kişide de kullanabiliyorsunuz ve kullanabileceğiniz en iyi metot bu. Bunu artık cerrahlar da biliyor ve bu alanda öneriyorlar şeklinde. So what are the steps? If this is something you're interested, then we have this fundamentals for scoliosis online course. I'll show you in a second. And this you can on your own at home. It's in English for now. You can go online 24 hours. You can spread it along the week or 2 weeks and learn all the theory that really you need to learn before you treat scoliosis. So this is the online course. Şimdi izleyebileceğimiz adımlar şu şekilde bundan sonrası için. Birincisi skolyozun tedavisindeki temel taşlar online kursu. Bu kurs şimdilik İngilizce. Fakat bu kursu 24 saatlik bir kurs ama siz bu kursu 24 saati 1-2 haftaya da yayabilirsiniz. Skolyozlu kişileri tedavi etmeden önce öğrenmeniz gereken, bilmeniz gereken bazı bilgiler var orada, teorik bilgiler var. Right. I just went into our website, the Scoliosis and Spine online learning. And if you go to the
SSOL Schrott, you will see the pathway. We are doing a simple pathway of online course for the theory, so I don't need to teach it anymore, or I will touch base on it, but you can see everything here. Then we have the training, teaching all the exercises in the 6-day course. And then you have the second course to really complete the package. Burada online öğrenmeyle ilgili SSOL Schrott sitesinde gördüğünüz gibi bir böyle bir web sitesi karşınıza geliyor ve çok basit bir yol izliyoruz. İlk başta online eğitim, sonrasında 6 günlük bir pratik kurs ve tamamlamak için de ikinci kısmı, pratiğin ikinci kısmı şeklinde. Good. And then you can go to this is the fundamental, and you just click here, and basically you will register, and you will have all these videos about it's about 11, I think 8 parts, and in each part it's a different, it tells you it's introductory, goals and history, sagittal plane, pathogenesis, etiology, and all of that. Each one of them have a specific topic. Burada giriş yaptığınız zaman temel kısma, fundamental kısma girdiğiniz zaman burada kayıt olabilirsiniz tıkladığınızda ve videolar olacak. 8 tane video var ve bu her video farklı bir şey anlatıyor. Bazıları giriş ve tarihçesini anlatıyor, bazıları sagital düzlemi, etiyolojisini, patogenesisini şeklinde farklı konular işleniyor. Right. I'll go back from this. And then practical course 1, hopefully I'll come to you for 6-day course. Whoever wants to join, it will be a wonderful course. And then after a year, up to 3 years, you need to finish the second course to get your certificate for life. The first course, you can practice, but I need to meet you again after maximum 3 years for the second part to check you and to make sure you're doing the exercise perfect. Burada pratik kısımda 6 günlük bir kısımdan oluşuyor. Temel kurs sonrasında alabileceğiniz 6 günlük bir yoğun kurs ve bunu işte umarım sizi de görmek istiyorum burada. Ve 3 yılın sonunda da ikinci kursu bitiriyoruz. Ve 3 yılın sonunda ikinci kursu bitirdiğinizde artık bunu ömür boyu uygulayıcı olabiliyorsunuz. Ve birinci kurstaki pratik yapıldıktan sonra maksimum 3 yıl geçmeden benim tekrar sizi görmem gerekiyor. Ve sizi görüp egzersizleri nasıl yapıyorsunuz, doğru yapıyor musunuz? Bunlara bakıyorum. Good. So this is it. You can also go to our website. I'll just tell you, there is a video library. And in the video library, there is a lot of webinars from amazing doctors and surgeons. Not this one, I'll go back one. Scoliosis webinars, for example. You may recognize later also people from Turkey. I think Dr. Alani is here. I think this one is from Turkey. And a lot of good surgeons. Many of them are really for free. And you can learn, you can look at the topics and get a lot of information about scoliosis. Each one is a webinar. Webinar. I highly recommend. This is Dr. Ahmet Alani from Turkey, and this is his assistant from Turkey. He have a wonderful presentation here. So I'm going to stop the sharing. Okay. And here we are again. Any questions? There are many questions on the chat, I think, because while we were talking.
Engin Hocam soruları Thanks, alalım mı? thanks Hagit for the presentation. We have many questions in the chat box, but we can limit the questions. I don't know, so there's no limit in the questions, so it takes too much time for you as well. And maybe we can take a couple of questions, then we can end the presentation. Maybe you Really? can also, you and your partner can screen the questions. Yeah. And anything, I will tell you something, anything that related to understanding the theory, understanding the exercise, and it's not the right time to answer here, because you need to go and study the theory, the fundamental course online. If you study it, you will get a handout, you will get the quizzes, you will learn. Then we can meet again for questions about theory. It's not the time now. If you have questions, it should be regarding participating in the course that you guys want to organize, and questions about that. Yeah, şimdi şöyle, burada hani egzersizler, neden bu egzersizler, niye bu böyle diye cevaplamak çok zor. Önce bu işin teorini dinlemeniz gerekiyor. Onun üzerine bunları tartışabiliriz. Ama burada düzenleyeceğimiz eğitimle ilgili sorular sorarsanız onları cevaplayabiliriz. Ben onunla ilgili bilgi vereyim. Aralık ayında 12-17 our planned schedule is in December 12 and 17, right? Something like that, I think. I think we need to move the December, but I'll talk to you. Maybe just by 1 month or something. Yeah, okay. Maybe in January or in the beginning of maybe we may need the time. I will talk to you tomorrow on WhatsApp. Right. Yeah. And I see here a very important question. This question say, as a new therapist, I'm not really sure which method to choose. The SEAS from Italian, the side shift from England, the Lyon method from France, or the Schrott method. So I'll tell you, if I were you, the most, and really, God believe me, I wouldn't tell you something that I don't feel honestly saying it. I am certified in the SEAS method, and I'm certified in other methods, and I study a little bit the Lyon method. The Schrott method, and this is why I also choose, is first of all, mostly research-based, high level of evidence. You can find it. You don't need to believe me. You can just go and search about SEAS, search about Lyon, search about Schrott. I love these methods. All methods are great. But if you want to know, yes, the Schrott is the most recognized and researched one. It is very methodical. The studying is beautiful. I love to teach it, but not because of me. Don't come because of me. I love the methodology of the exercise and the education. It is super. I am happy I have all the other tools in my hand. I'm happy. I know SEAS, and I'm actually hosting SEAS in New York in November. But not nothing. I think the best to do is first a Schrott to get this comprehensive understanding. Çevireyim mi hocam? Çevir. Şöyle, yani bunu tüm içtenliğimle söylüyorum diye hani çok üst düzey dileklerde ve hani yeminlerde bulundu. Pek çok farklı eğitimlerde de SEAS, Lyon gibi eğitmenliğim var. Onlarda sertifikalarım var. Hatta Kasım ayında SEAS'ın konuğu olarak gideceğim bir kongre şeklinde söyledi. Ama benim için Schrott metodu en çok çalışılmış, en iyi güzel planlanmış yöntem. Birincisi, zaten bana inanmanıza gerek yok. Kanıta baktığınız zaman, çalışmalara baktığınız zaman da bunu göreceksiniz. Schrott yönteminin en üst düzey olduğunu. İkincisi de metodolojik olarak da çok iyi çalışıldığını, yani çok iyi eğitimlerin olduğunu ve egzersizlerin de çok iyi olduğunu göreceksiniz. Yani herhangi bir yine tedaviden ziyade önce Schrott'la başlanmasını,
daha doğru buluyorum. Önce o Schrott'un prensiplerinin verilmesini yine daha doğru buluyorum. Yeah, thanks a lot for the answers. Şimdi I will just give a quick explanation about the future in-person courses. Biz buradaki arkadaşlar için söyleyelim. Tabii ki Schrott'ta çok sıra beklendiğini biliyoruz. İyi bir metot. Bu metotların hepsi aslında bir silah gibi. Ne kadar çok alet çantanızda anahtar varsa işe yarayacak. Onları kullanma ihtimaliniz ve etkinliği değişiyor. Siz de o kadar güçlü oluyorsunuz. Eğitim, canlı eğitim burada olanlar için söyleyeyim. Aralık ya da Kasım ayında olacak. Aralığı planlamıştık ama programından dolayı Kasım'a çekeceğiz ya da Ocağa çekeceğiz. Yani bir tarafa çekeceğiz ya öncesine ya sonrasına. Kayıt için Quadro Athletics ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ben olanlar için numara söyleyeyim. 533 330 22 68 533 330 22 68. Yani bize duyurulardan takip edebilirsiniz. Zaten kontenjanları biliyorsunuz. Bu eğitimlerin kısıtlı. 12 ya da 14 kişi alınıyor maksimum bir eğitimde de. O gördüğünüz fiyatlar olmayacak. Daha uygun fiyatlar olacak. Bekleyenler için, bu skolyoz çalışanlar için en azından uzun vadede umarım iyi bir sürecin başlangıcı olmuştur. 533 330 22 68 yazarım chatbox'a da. Yani Aralık'da planlıyorduk. 12-17 Aralık ya öncesine çekeceğiz. 19 Kasım öncesine ya da Ocağa erteleyeceğiz. Yani hani bu döneme gidecek. Fiyatları da yani online eğitimin o $250 bir ücreti var. Onu sistemden alıyorsunuz. Sonrasında da level yani o part 1 ve part 2 ayrı ayrı. İkisi yani part 1 $1490 civarı olacak. Part 2 de aynı civarda ama part 1 aldıktan sonra en az 1 yıl geçmesi gerekiyor part 2 alabilmeniz için. Ben burada olanlar için ön bilgi vermiş olayım. Siz konu iletişime geçersiniz. Dediğim gibi kontenjan sınırı da var. Yani eğitimin etkinliği açısından 14 ya da 15 maksimum o civarlarda olacak. Sanırım bu bilgiler sizin için de yeterli olur. Umarım faydalı olmuştur. Bu alanda çalışacak arkadaşlara da yardımcı olmuştur. Kerim ağzına sağlık. Thanks Hagit for the presentation. And I will send you text message on tomorrow. We can talk about maybe taking before or taking later, January or November. So let's talk tomorrow when you have time. Then we can decide together. Definitely. Thanks for your time. So I wish you have a good night. And Thank you very much. Thank you for your organization. yeah, You are no, yeah, wonderful. it's a pleasure. You are It's a wonderful. pleasure. Yeah, thanks a lot. Okay, bye Thank you, bye. Ajit. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Nice to meet you, Ajit. Thank you so much. Nice to meet you all. Thanks for coming. Thank you so much.